Programming concepts, function basics. Hello and welcome back. In this tutorial, we will cover a long pending topic on programming basics, that is functions. This tutorial is meant for those who have just started taking lessons on computer programming. আজকের টিউটোরিয়ালটা শুধু তাদের জন্যই যারা সবেমাত্র কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখা শুরু করেছেন অথবা শিখবেন বলে মনে করছেন। To watch the previous tutorials on programming basics, please visit our channel or click on the link given in the description below. So let's start with functions. What is a function? A function is a block of code that ideally carries out one specific task when asked, resulting in code reusability. ফাংশন হলো একটা কোড সমষ্টি যা আইডিয়ালি কোনো একটা কাজ সম্পন্ন করে যখন তাকে বলা হয় আর এর মাধ্যমে কোডের পুনর্ব্যবহার সম্ভব হয়। In some languages, it is called a method, routine, subroutine, procedure, subprogram, etc. কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশনকে মেথড বলা হয়, রুটিন, সাবরুটিন, সাবপ্রোগ্রাম, প্রসিজিওর ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। Now types of functions. Functions are broadly classified into two categories. ফাংশনকে সাধারণত দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, built-in or standard library functions আর user-defined functions. Built-in or standard library functions. As the name suggests, these functions are made available in libraries with the compilers or interpreters, hence can be directly used in any program. Built-in বা standard library functions গুলো হলো সেই ফাংশনগুলো যেগুলো কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটারের সাথেই লাইব্রেরিতে আসে আর তাই এগুলোকে সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব। Some examples: getC, putC, getas, putus, etc. in C, input, print, these functions in Python. These are all built-in or standard library functions. Next, user-defined functions. Now, these functions are functions which are coded by the programmer. সেই ফাংশনগুলি সেই ফাংশন যেগুলো প্রোগ্রামার নিজেই কোড করেন বা লেখেন। But when should you write your own functions in a program? কিন্তু আপনি কখন আপনার নিজের ফাংশন একটা প্রোগ্রামে লিখবেন? Well, languages like C, C++, Java, C#, etc. forces you to write at least one function called the main function if you intend to execute the program directly. C, C++, Java এই জাতীয় ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে আপনাকে মিনিমাম একটা ফাংশন লিখতেই হয় যেটার নাম হয় মেইন যদি আপনি আপনার প্রোগ্রামটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিকিউট করতে চান। Also in object-oriented programming, we must write functions or methods to manipulate private data of a class. Object-oriented programming এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে functions বা methods লিখতেই হয় ক্লাসের private data manipulate করার জন্য। There is no hard and fast rule regarding writing other user-defined functions in a program. But the problem you try to solve or the system you want to develop, along with the approach you adopt, will determine the number and type of such functions you should code. অন্যান্য user-defined functions একটা প্রোগ্রামে কতগুলো লেখা হবে তার জন্য কোনো কিন্তু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, কিন্তু যে প্রবলেম আপনি সলভ করছেন বা যে সিস্টেম আপনি ডেভেলপ করছেন এবং তার সাথে সাথে যে অ্যাপ্রোচ এবং যে ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ব্যবহার করছেন প্রোগ্রাম লেখার জন্য তার উপরে নির্ভর করবে আপনাকে কতগুলি এই ধরনের ফাংশন লিখতে হবে। However, it is advisable to write separate functions in the following cases. 1. The program is too long. In such situations, separate functions coded for separate tasks will improve readability of the program. প্রোগ্রামটা যদি খুব বড় হয় তাহলে আলাদা আলাদা কাজের জন্য আলাদা আলাদা ফাংশন লিখলে প্রোগ্রামটার রিডেবিলিটি বাড়বে, অর্থাৎ প্রোগ্রামটা পড়ে বোঝা অনেক সহজ হবে। Number 2, some independent tasks need to be carried out in various parts of the program or across programs, hence can't be implemented with loops. 2 নম্বর হলো যে কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাস্ক আপনাকে কোনো একটি প্রোগ্রামে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে বারবার বিভিন্ন জায়গায় করতে হবে, তার জন্যই লুপ দিয়ে সেটাকে করা সম্ভব নয়। ফাংশনস না লিখলে কোড রিডান্ডেন্সি এক্ষেত্রে বাড়বে। If we don't write functions here, the code redundancy will increase manifold. Now, advantages of using functions. Number 1, readability improves. আমরা প্রোগ্রামটা পড়ে সহজে বুঝতে পারবো যদি functions properly use করা হয়ে থাকে। It reduces code redundancy and increases reusability. Code redundancy কমিয়ে দেয়, reusability বাড়ায়। Number 3,
easy testing and maintenance. So testing becomes simple and maintenance also becomes simple. That means that if we have to make changes in the function, then we can only concentrate in the function code and we don't need to look into the whole program. তো টেস্টিং সহজ হয়ে যায়, মেনটেন্যান্সও সহজ হয়। মেনটেন্যান্স সহজ হওয়ার অর্থ হলো যখন কোনো চেঞ্জ আনতে হয় ফাংশনটার কাজে, তখন শুধুমাত্র ফাংশনের কোডটাতে কনসেন্ট্রেট করলেই চলে, পুরো প্রোগ্রামটা আমাদের দেখার দরকার নেই। Now, function syntax in different languages. So how does a function look like? Function syntax কেমন হবে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে? Python will look like this. F is a keyword, then function name, then parameter list, then colon, and then the instruction to execute. And the instructions should be indented. অর্থাৎ একই লাইন থেকে হবে না, ইনডেন্টিং করে ইনস্ট্রাকশনগুলো লিখতে হবে। PHP JavaScript এ কেমন হবে? Look like this in PHP and JavaScript. Function, then function name, parameter list, then the instruction to execute should be within a pair of curly brackets. আর এটা কেমন দেখতে হবে না, ফাংশন নেম প্রথমে থাকবে, তারপরে লেস দেন হাইফেন, দেন ফাংশন কিওয়ার্ড, তারপরে প্যারামিটার লিস্ট এবং আবার একই রকম ভাবে বডি অফ দ্য ফাংশন। জাভা সি শার্প এতে কেমন হবে? অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার, মডিফায়ার্স, অনেকগুলো মডিফায়ার থাকতে পারে। ইটস নট নেসেসারি দ্যাট দেয়ার উড বি অনলি ওয়ান মডিফায়ার, দেয়ার ক্যান বি সেভারাল মডিফায়ার্স, বাট দেয়ার উড বি only one access specifier or no access specifier. Then return type, then function name, then parameter list, followed by instructions to execute. মনে রাখতে হবে জাভা সি শার্পের ক্ষেত্রে একটা অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার থাকতে পারে, কিছু নাও থাকতে পারে, মডিফায়ার থাকবে এক বা একের বেশি, রিটার্ন টাইপ থাকবে, ফাংশনের নাম থাকবে, প্যারামিটার লিস্ট থাকবে, তারপরে ইনস্ট্রাকশনস থাকবে। সি সি প্লাস প্লাস এর ক্ষেত্রে রিটার্ন টাইপ, তারপরে ফাংশন নেম, প্যারামিটার লিস্ট এবং তারপরে code to execute. So now let us try to understand each part of the function syntax. Number one, symbols means punctuation marks or brackets etc. have special meanings in each language and must be used as shown. There is no symbol can be replaced with any other of your choice. Symbol যা দেখানো হয়েছে সেগুলো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক এবং যে সিম্বলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কিছু ব্যবহার করা চলবে না। Number two, def function. These words are keywords or reserved words and must be specified as shown in applicable languages like def in Python, function in PHP, JavaScript and R. Def function এগুলো হচ্ছে keyword বা reserved word for the language এবং এগুলো এভাবেই ব্যবহার করতে হবে, যেমন পাইথনের def কথাটা ব্যবহার করতে হবে, ফাংশন কথাটা PHP, JavaScript এগুলোতে ব্যবহার করতে হবে। Number three, access specifiers. Now, access specifiers are related to OOP languages which specify from where a function can be accessed or called. Access specifiers are public, protected, private and default. Access specifier হতে পারে public, protected, private আর যদি কিছু উল্লেখ না করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় default access specifier. Number four, modifiers. Modifiers used in function definition are language specific and determine the behavior of the functions. Function definition যে modifier ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো language specific এবং modifiers determine করে ফাংশনটার behavior, যেমন virtual, static, final এগুলো modifiers. Number five, return types. Wherever applicable, return types indicate type of value the function returns or is capable of returning. রিটার্ন টাইপস হলো যেখানেই এটা ব্যবহার হয় এটা ইন্ডিকেট করে যে ফাংশনটা কি ধরনের ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে বা রিটার্ন করে। রিটার্ন টাইপের এক্সাম্পল ভয়েড, ইন্ট, ফ্লোট। সো দোজ হু হ্যাভ সাম প্রিলিমিনারি নলেজ অ্যাবাউট প্রোগ্রামিং ইউ নো দ্যাট ইন্ট, ফ্লোট দিজ আর মেইনলি ডেটা টাইপস। Number six, function names. Function names are names by which the functions are identified. Names must follow the naming rules of the language. However, in some languages, not just the name of the function, rather the whole function's signature is used to uniquely identify a function. কিন্তু কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজে শুধুমাত্র নাম নয়, rather পুরো ফাংশন সিগনেচারটাই ব্যবহৃত হয় ফাংশনটাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য। আমরা একটু পরেই দেখে নেব ফাংশন সিগনেচার বলতে কি বোঝানো হয়। We will
see in a few moments what a function signature is. Number 7. Wherever applicable, parameter list is the list of variables through which data is supplied to the function. প্যারামিটার লিস্ট সব জায়গায় ব্যবহার হয় না, যেখানে ব্যবহার হয় সেখানে এটা হলো ভেরিয়েবলের লিস্ট, যে ভেরিয়েবলগুলোর মাধ্যমে ফাংশনকে ডেটা সাপ্লাই করা হয়ে থাকে। The function name, the number, type and sequence of the parameters constitute the function signature. Function signature কি না, the function name এবং প্যারামিটারের নাম্বার অর্থাৎ কতগুলো প্যারামিটার আছে, তাদের ডেটা টাইপ কি এবং তারা কি সিকোয়েন্সে আছে, এই পুরো ব্যাপারটাই একসাথে বলা হয় function signature. Number 8, the function body includes the steps or instructions that the function will execute. Function bodyটাই হচ্ছে মেন, যেখানে আমরা এই ফাংশনটা থ্রু দিয়ে যে কাজ করাবো তা কোড করব। So we have just covered the very basic ideas about functions. Hope absolute beginners have got benefited from the same. Further elaborations would be covered in the coming videos based on responses we get or feedbacks we receive. আমরা কভার করলাম একেবারে প্রাথমিক ধারণা ফাংশন সম্পর্কে। যারা সবে শুরু করছেন তারা একটু হলে উপকৃত হবেন আশা করি। পরবর্তীতে আমরা ফাংশনস নিয়ে আর কি কি টিউটোরিয়াল আপলোড করব তা নির্ভর করবে আমরা যে রেসপন্স পাই বা ফিডব্যাক আপনাদের থেকে পাই তার উপর। থ্যাংক ইউ।